Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Welcome to my channel. Disclaimer: this channel adopts a personal diary style and it's entirely personal in nature. I'm not here to recommend or suggest anything to anyone. Before I forget, let's not forget to give credit to Freepik and its creators. Thank you very much for providing the free content. Well, I've been trading Forex for about 10 years and still don't feel the need to retire. My trading method involves observing candlesticks and drawing lines based on them. I don't use fundamental analysis for my trades. Spanish explanations will follow the English ones. Después de explicar en inglés, continuaré en español. Basically, I can say that I have three strategies for trading in Forex and cryptocurrencies: positioning, trading with reversion, and an investment-oriented approach. For more details, please check out my first video on March 22nd, 2024. Thank you. On this video, let me share my thoughts on cryptocurrencies. So starting with Cardano, next uptrend study. So here we are. So this is the weekly chart of this today, 12th of April 2024. So I'm seeing W on this chart like this way, and on the other hand, I'm seeing this as a strong line. So what I'm seeing here is starting from here, creating W, and on the other hand, I will mark later about this and this. On the other hand, this is the real body of a candlestick, so this is a difference. And after this, I'm expecting something like this will happen. So what I have said before, the shadows and real body. So my expectation is maybe like this way or this way. My reasoning is like this way. So let's see Solana. In this case, for our chart, I'm seeing the similarity as Cardano. So here I'm seeing this W again, like this way. And once breaking this line, what had happened with the real body here is uptrending. Okay. So like this way. In this case, the shadow and real body, and 3 times. Once reaching the 3 times position, later some adjustment had happened, but later again skyrocketing to the 5th line, 5 times higher than the price of the 40 at that moment. And another sample which I can say is about the gold which we are seeing these days after creating W, but actually this is triple V and shadow and breaking the 2070 line with the real body. So getting back to the Cardano, I'm expecting something like this could be easily happening in the future. I can easily expect that in this case the shadow and breaking with the real body, but it's now downtrending in short periods, so this can this will not happen so easily.
However, it could happen like this way, using this line as an important supporting line, but and well, I cannot write. So maybe this is much better. Okay, so what I was saying, like this way, and maybe like this way, but finally go up. So this is my understanding about the Cardano. Thank you. Well, let's continue. Next topic is Bitcoin. On my last video, I have explained about the 20%, like this way. My explanation was like this. In terms of the uptrending, once reaching let's say important resistance line, the price has just fallen 20% down after reaching here this line, 20% down after reaching about these important line, so 20% down. So right now this line is very important and working as a resistance line. So what is the 20%? So this line 59,000. So next 20% adjustment could be 59,000. So on 4-hour chart, I have explained that maybe something like this can be happening. So let's check. As of today, 12th of April, what is the situation? So this is not actually happening, but it stopped right here, about 67 to 68,000, just rebounding, but it's not also reaching here to this line. It's not that strong, so reaching here, but again falling up, falling. So well, let's see. In any case, I'm thinking still something like this could be happening, so well, why not? In any case, if the things go like this way, it is also okay, since the investment, I have many positions with a target 100,000 to 130,000. Wow, I'm thrilled to see the movement of this way. In any case, if the in short period, if the Bitcoin reaches 59,000, definitely I will open more positions with a target of 73,000. This in this case as a positioning study of the short period trading with a stop loss and take profit. Well, I will keep watching the price movement. Well, so finally, let's talk about gold. So this is the 1st of April. After explaining about this, I expect something like this, but well, this is not happening. As I'm seeing, this is the 6th of April. The price is just reaching high, skyrocketing. So this is today, 12th of April, reaching to 2405 right now. So wow, my original take profit point divided like this way, so 2450
maybe one of these days, maybe I can see that happening, reaching here, and later this. Well, I'm thrilled to see this result shortly. Let's continue. Well, yes, that's all for today. Thank you very much for being here with me. See you on my next video. Muy bien, pues a continuación explicaré en castellano. Básicamente puedo decir que tengo 3 estrategias para operar en Forex, criptomonedas, por posicionamiento, trading con casi reversión y un enfoque de inversión. Para más detalles, echaré un vistazo a mi primer video de 2024, el mes de marzo, día 22. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Primero sobre Cardano, que estoy viendo que está pasando algo así. Esta línea como resistencia muy importante y está creando W. Aquí veo sombras y cuerpo real. Y estoy esperando que pase algo así. A largo plazo, bueno, quizás no tan largo, en corto, mediano plazo, que pase algo así. Lo que he comentado, sombras y cuerpo real. Entonces, ¿cuánto? Pues estoy viendo esta línea de 1,17 como precio, comparando con actual, pues doble o quizá 3 veces más grande que ahora, ¿no? 1,63 porque mira, pongo otros chat que veo similitudes. En este caso Solana está creando W, está actuando de forma parecida y de hecho está pasando esto, ¿no? Y sombra y aquí pues con cuerpo real. Y lo que ha pasado, pues 3 veces hasta aquí. Y una vez alcanza aquí, pues baja, hace un poco de ajuste, pero tampoco llega hasta aquí, sino que sube, recupera esta línea otra vez, y rompiendo esta línea, y al final llega a 195, que en este caso, pues 5 veces más, ¿no? Y otro ejemplo es de oro, ¿no? Que después de crear W, de hecho esto es triple V. Y lo que he comentado, sombra, sombra, sombra y con cuerpo real, ¿no? Y ya estamos viendo lo que ha pasado últimamente. Después de romper la línea importante con cuerpo real, la tendencia es subir arriba. Así que en cuanto a Cardano, de momento no está pasando. ¿Y por qué no pasa esto, no? Que creo que esto puede pasar. Puede que no, pero yo diría que sí. Otro punto importante es que después de romper con cuerpo, la verdad es que se está haciendo ajuste. Entonces, no sería así tan fácil de va a subir, sino que hará un poco de precio que vaya ajustando. Igual baja, así, ¿no? Pero esta línea sería importante. Entonces no pasaría algo así. Aunque pase, tampoco pasa nada, que el precio actual y el precio de abajo no hay mucho cambio. Pero bueno, utilizaré esta línea y al final irá subiendo. Esto es mi expectativa. Bueno, veremos a ver qué pasa. Vale, continuamos. Pues después Bitcoin, ¿no? Que otro día en el vídeo he explicado de la caída del 20, bueno, caída, de ajuste del 20% de última tendencia, que llega a una
línea importante, cae 20%, ajustando. Utilizando esta línea como algo importante, pues cae 20%, recupera, pero cae otra vez. Y cuando llega a esta línea, pues también 20%, pues entonces aquí una vez alcanza 73.000, pues ya está bajando, ¿no? Entonces dejaría esta línea como algo importante de resistencia. Y está haciendo rebote, sube, rebota, baja, tal, pero no acaba de subir hasta aquí. Y está utilizando esta línea importante porque esta línea históricamente es una referencia. Pero, ¿qué es 20%? Pues yo he marcado como 59.000. Pues esto es mi análisis, ¿no? De hasta ahora. Entonces, lo intentamos ver un poco más de cerca para entenderlo, ¿no? Y he explicado que igual pasase algo así, que aquí veo otra línea poco importante, línea resistencia, ¿no? Y igual ya no puede subir más y va bajando y una vez alcanza aquí pues sube. Pues qué tal estamos siguiendo. Pues la verdad es que no ha pasado. He esperado que bajase, pero en realidad sube un poco más de lo que he pensado, rompiendo esta línea. Pero en este caso, no tan fuerte, ¿no? Que la verdad es que no ha ido 73.000 tampoco, cae. Entonces aquí estoy viendo otra línea tal vez. Pues no lo sé. En cualquier caso esto no ha pasado. Entonces, ¿cómo irá, no? Así que todavía sigo pensando que esto podría pasar. ¿Por qué no? Y evidentemente si llega a 59.000, pues abriré varias posiciones con objetivo target 73.000. Esto es de estudio de positioning con take profit y stop loss, ¿no? Pero si no pasa y bueno, es ya tendencia a la alza fuerte, fuerte, bueno, tampoco pasa nada porque como inversión tengo varias posiciones que apuntando para así, ¿no? De 100.000 y hasta 130.000. Escalonadamente pues tengo posiciones abiertas desde más abajo, de precio cuando estaba mucho mejor. Ya tengo y objetivo está pues esto, ¿no? Entonces en cualquier caso pues me parece bien. Pero bueno, si baja hasta aquí, yo veo que ha llegado una buena oportunidad para abrir posiciones con, bueno, de corto periodo. Y para terminar, de oro, pues después de explicar esto, ¿no? Que estoy viendo esto, rompiendo, pues pasaría algo así, haciendo ajuste, pero va subiendo. Pues la verdad es que no está pasando esto. Esto es de día 6. Está rompiendo el récord, alcanza a 2300 y incluso ahora, día 12, sigue subiendo. Esto es una pasada, pero bueno, seguro que tiene que hacer algo de ajuste. Pero utilizar estas líneas como líneas muy importantes, referencias de soporte y rebotará y al final subirá. Pero si no, bueno, yo tengo posiciones abiertas con take profit de esta forma. 2450, pues mira, poco más y ya llega. Entonces, primera parte ya alcanzará. Aunque bajase, tampoco pasa nada, que ya estoy viendo que va a subir. Y si sube, pues tampoco pasa nada. En cualquier caso, es un positivo. Dicho esto, ya estoy por hoy y muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en siguiente video. Chao.